The government has noted with concern the error in the proposed constitution where two words were inserted in section 24(1)(d) of the document. The government has scrutinized the rest of the document and ensured that there are no more insertions that are contrary to the legal requirement of the document. The government has already instituted investigations to find out who made the insertion and how it was done. It is important to note that less than 500 of the documents with the error had been distributed and only about 1,000 printed. All documents that have the error have been destroyed and only the correct versions of the proposed constitution are being circulated for civic education. Let me repeat that. All the documents that have the error have been destroyed and only the correct copies of the proposed constitutions are being circulated for civic education. Therefore, the government does not view this error in only one part of the proposed constitution big enough or warranting enough there to be changes in the program towards a referendum vote. The process towards a referendum will not be halted and will proceed as already set out by law. Let me repeat that. Therefore, the government does not view this error in only one part of the proposed constitution big enough to warrant changes in the program towards a referendum. The process towards a referendum will not be halted and will proceed as already set out by the law. I'd like to mention that I've had a long conversation with both the Attorney General and also the Director General of the NSIS. And one thing is becoming very clear. What the Attorney General said is that, according to him, he had received requests and lobbying, and also the public, the Parliamentary Select Committee. This was something that was done out in the open. They came and told him to look at that. Actually, it's a different section, not even this 24(1), a different sections whereby the word national security, where to look at where they can talk about national security organs as being exempted in some areas. So they talked to them, they went to the public Parliamentary Select Committee. Parliamentary Select Committee said, I'm sorry, you're not the only ones. We've had the Christians come here. We've had the people come here with land. We've had yourselves come here. We had the trade unions come here. I'm sorry, you've been time barred. So this cannot continue. And so that is what happened. And also, he was talking about that they came talking about national security. But there were many others that have been lobbying. They said, sorry, you've been time barred and all that. I talked to the Attorney General and he told me he never said at any time that he knows who did it. If you already know who did it, then you take them to court. You don't call for investigations. So we are not going to throw aspersions at all. I talked to the Director General of NSIS. He said he's not aware of what is happening. He's also investigating as to who made this error. And so we are looking at it. Is it a conspiracy? Is it a way of trying to throw, us off track? Is it a way of trying to justify halting the program? We don't know. So we are trying to find out. So let's not take everything at face value. Let us be very careful. We don't take everything at face value. Is it somebody playing a game here? Is it because they want the words inserted there, they want to change the constitution? Or is it somebody trying to set it up so that, we can derail the whole process? So the government is looking at all scenarios because we have to bear in mind there can also be a scenario of conspiracy to try and stop the process. So we have to be very careful so that we do not throw any blame or any aspersions. Basi kwa lugha ya taifa ni kusema kwamba kumetokea kosa fulani ambalo limeweza kuzungumziwa sana katika katiba ambayo imechapishwa. Sijui sasa tunaita nini? Sio kielelezo tena. Kielelezo ni draft. Hii katiba mpya ambayo tumeanza kuisoma, ambayo tunapaswa kupigia kura hivi karibuni. Serikali imeangalia na imepigwa na tashwishwi kwa sababu kumetokea kosa fulani baada ya maneno mawili kuweza kuwekwa kwenye eneo la 24(1)(d) 24 ukurasa wa 24, sio ukurasa hala ni sehemu ya 24 kifungo cha kwanza section D ama eneo la D. Serikali basi imechunguza shida hii ambayo ilitokea katika kipengele hiki na imechunguza pia
natafuta jina la document kwa Kiswahili, imepotea leo kabisa. Stakabadhi hii. Basi imechunguza stakabadhi hii ama hii katiba ambayo imechapishwa, imechunguza kabisa na imeona kwamba hakuna kosa lingine. Kwa hiyo serikali imechunguza na ikaona hakuna kosa lingine na vipengele vyote ambavyo viko kwenye katiba viko sawa kabisa. Serikali tayari imeshaanzisha uchunguzi kutafuta ni nani aliweza kubadilisha kipengele hiki na alikifanyaje. Jambo ambalo linatupa moyo ni kwa sababu ya kwamba ni vitabu tu 500 ambavyo vilikuwa vimechapishwa, vilikuwa vimepeanwa, na vitabu 1000 tu ndio vilikuwa vimechapishwa. Kwa hivyo hivi vingine vilikuwa vimebakia, vyote tayari vimeshaharibiwa ama vimeshateketezwa. Kwa hivyo serikali haidhani ya kwamba na imeamua ya kwamba shida hii ambayo tumeiona katika kipengele kimoja sio shida ambayo ni kubwa na haitoshi kusimamisha mpango unaoendelea wa kuweza kupata ama kwenda katika kupiga kura kutafuta katiba mpya. Kwa hivyo mipango ambayo bado imewekwa ya kutafuta ya kuendeleza kuelimisha wananchi na pia kuendelea mpaka tuweze kupiga kura, basi itaendelea kama vile awali. Nilipoongea na mkuu wa sheria aliniambia kwamba watu wengi walikuja kumuona na pia wakaenda kuona Parliamentary Select Committee wakisema kwamba tumependa hii iongezwe, hii itolewe, hatupendi vile hii imeandikwa. Na ni viongozi wa makanisa, wengine wajipeleka peke yao, wengine ni wanaofanya biashara, different organizations. Lakini wakaambiwa la, mahali imefikia sasa tumeshachapisha hii, hakuna mabadiliko. Na mmoja wao alienda kuwaona, alikuwa basi walikuwa ni wafanyikazi tofauti wa serikali wanaohusika na mambo ya usalama. Kwa hivyo alisema kwamba hao ndio tu walikuja kuongea kuhusu mambo ya usalama. Kwa hivyo hakusema kwamba anawafahamu ni akina nani waliofanya kosa hili. Na ndio sababu akasema lazima uchunguzi ufanye. Kama angekuwa anafahamu, angesema basi mkamati mtu fulani ama ni huyu alifanya hivi. That he was very clear, and I talked to him this morning. He was very clear that he said they came to see me as other people did. Lakini unajua vile magazeti yalivyoweza kuandika hivi leo. Kwa hivyo jambo la muhimu ni kujua kwamba badala ya kusema ni huyu alifanya ama ni huyu alifanya, lazima tufanye uchunguzi, kwa sababu pia serikali inaonelea pengine kuna wengine wangependa kutupa makombora tofauti kama haya ndio tuweze kusimamisha mkondo wetu wa safari. Kwa hivyo ile tunaita conspiracy. Tuangalie kwa hivyo ni nani alifanya hivi, ni kosa lilifanyika hivi ama ni kosa makusudi la kuweza kutufumba macho na kuweza kutupoteza katika nia yetu ya kwenda mpaka wakati tuweza kupiga kura.